লাস্ট টাইম কি কৰাইছিলো বেসিক ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰম্ভ কৰিছিলো কোনটোৰ পৰা কৰিছিলো বেসিকলি কৰাইছিলো basis, nature of basis. The first point of the base is that the first point was your basis of carbon. Bases মানে basically মই last time কি কৈছিলো they are either metallic oxides or they are metallic hydroxides. Okay, that means they will contain the compulsory ions present are OH negative ions, OH negative ions or O2 negative ions. The main basic characteristic comes from the presence of OH negative ions. ঠিক আছে মই কেলে মেটাল অক্সাইডস খিনি কৈছো বেসিক নেচার হয় বলি why do we say that metallic oxides are basic in nature? Why? Huh? O2 negative ions. Into the base basically clarifying what I said on why do we call a base as a base? Because it contains hydroxide ions. Because O2 negative from hydroxide ions na hoy. Remember यहाँ पर आर्बिट्रल आंसर है this is because metallic oxides generally react with water to produce bases or hydroxides. So you can say generally react water to produce hydroxides. Say for example calcium oxide. Calcium oxide is solid. It is key line point. Wait. Quick line. It is a quick line. It will react with water liquid to produce calcium hydroxide plus K.
প্লাস কি প্লাস কি কি হয় একটু is an exothermic reaction. Don't forget this thing. ঠিক আছে? And similarly, if you see Na2O, কি produce করিব? এটা কিছু দিব মানে নহয় NaOH নো ব্যালেন্স করা নাই না রিঅ্যাকশনস খিনি ঠিক এনেকা মনে পাবা because when you water লগত ক্রিয়েট করি হাইড্রোক্সাইড মানে don't directly say that the oxide and acid will be bases হয় okay similarly if you see metallic oxides sorry non metallic oxides ঠিক আছে non metallic oxides will react with water to produce acids ठीक है non metallic oxide ही directly acidic নহয় but it reacts with water to produce acids ठीक है केले तुम्हार हम सबा suppose CO2 that is a gas plus water liquid it will produce heat কি produce করিব remember H2CO3 carbonic acid ঠিক আছে this is known as carbonic acid এটা unstable acid হয় ঠিক আছে similar তুমি যদি sulfur dioxide or double swan first of all it will produce sulfurous acid ঠিক আছে SO2 excess যদি dissolve করা it will produce sulfuric acid H2SO3 जी पर्सन है होता है कि जी पर्सन ঠিক আছে इसमें एक preliminary characteristics ना इसमें मैं details of कुछ हमें basic oxide actually कैसे define करो ठीक है It is in Malcolm point. What is the difference between a base and an alkali? Because it is this point. What is the difference between a base and alkali? ठीक है now सबा जोनটো তোমাৰ base হয় and তোমার alkali হয় it's a base or alkali হয় remember a base is a hydroxide or a metallic oxide which when reacts with acid produces a salt and water only ঠিক আছে এই only term to কখনো eliminate নকৰিবা তোমাৰ statement কৰাৰ কারণ কি it is a very important definition of both acids and bases কারণ তোমার need to these two
what to say, reagents are associated with a process known as neutralization reaction. Neutralization reaction যেতিয়া এটা কমপ্লিটলি এটা এসিডে বা বেসে ৰিয়েক্ট কৰিব ইহঁতি সদায় অকল এটা সল্ট প্ৰডিউস কৰিব আৰু অকল পানী প্ৰডিউস কৰিব আৰু একো বাকি কোনো প্ৰডিউস নকৰে ঠিক আছে তাকে আমি নিউট্ৰেলাইজেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি কওঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশনছ থাকে য'ত আমাৰ suppose we have a metallic oxide and we have a base also okay কিন্তু apart from a salt and an acid water it is producing something else also তেতিয়াহ'লে তুমি এটা নিউট্ৰেলাইজেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি ক'ব নোৱাৰা ঠিক আছে that cannot be stated as neutralization reaction for example if you have very strong oxidizing what to say metallic oxides তুমি oxidize কৰিব মানে পাৰে যেনেকুৱা তোমাৰ হৈছে যে manganese oxide ঠিক আছে manganese oxide it's a very good strong it's a strong oxidizing agent ঠিক আছে এতিয়া manganese oxide আমাৰ HCl ৰ লেখা ethanol লগত react কৰিব ঠিক আছে it will produce what first of all it will produce manganese chloride মানে manganese chloride will produce কৰিব water produce কৰিব and plus it will also produce what chlorine gas it oxidizes HCl into water and chlorine gas ঠিক আছে তাক আমি নিউট্ৰেলাইজেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি ক'ব নোৱাৰো তো যেতিয়া তোমালোকে বেজৰ ডেফিনিশনটো লিখিবা remember it is a metallic oxide or a hydroxide which reacts with an acid to produce salt and water to produce a salt and water only never ever eliminate this only term ঠিক আছে understood where is alkali one কেনেকৈ define কৰিম ঠিক আছে an alkali is a water soluble base which when dissolved in water produces OH negative ions as the only negatively charged ion in the solution. It will get a major difference to follow. ठीक है bases might or might not be water soluble. মনত ৰব কথাটো হ্যাঁ এইটো বলকে তোমাৰ বেজ আৰু অ্যালকালি মেইন ডিফাৰেন্সটো হয় পাহৰি নাযাবা অ্যালকালিও সদায় তোমাৰ এটা এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰি এটা সল্ট কি কয় ওয়াটাৰ প্ৰডিউস কৰিব ঠিক আছে কিন্তু তাৰ ডেফিনিশনটো ডোন্ট ইউজ ইট ইন্টারচেঞ্জেবলি ঠিক আছে alkali is not an oxide remember ठीक है a base might be an oxide a metallic oxide or a hydroxide but an alkali is never an oxide alkali সদায় তোমাৰ hydroxide হ'বই লাগিব মানে OH negative ion হ'বই লাগিব ঠিক আছে that means alkalis they are only hydroxides মানে কি তাৰ মাছ থাকিবই লাগিব OH negative ion ঠিক আছে understood K2 Na2O এইবোৰ ক্যালকুলেট কৰি দিবা K2O ক্যালকুলেট কৰি দিবা these are bases but these are not alkalis কি কয় বেস হ'ব কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম পানীৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰি কি বনাব লাগিব হাইড্ৰক্সাইড বনাব লাগিব তেতিয়া আমি এটা ক্যালকুলেট বুলি কম ওকে ডু নট কনফিউজ them
Sir, actually the filter over here लिखा है ठीक है alkali meter এটা যে filter over থাকে alkali meter মানে বা alkali বুলি show কৰি থাকে এনেকুৱা candle filter sir water alkaline water রিমুভ কৰিছে ওকে মানে এখানে water pH to maintain কৰি থাকিব কাৰণে ঠিক আছে your water should be slightly alkaline in nature ঠিক আছে পানী যদি হেয়া হয় water should not be acidic তুমি এসিডিক বস্তু খাইছা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু কাৰণ আমাক কয় যে কোল্ড ড্ৰিংক বেছি খাব বেয়া বুলি কিহৰ কয় বিকজ যদি তোমাৰ সফট ড্ৰিংক হয় তোমাৰ এলকহল হয় সফট ড্ৰিংক হয় বা বৰ বেছি চাহও হয় ঠিক আছে এইবোৰ কি থাকে these are acidic in nature সফট ড্ৰিংক এলকহল কি কয় তোমাৰ এসিডিক হোৱাৰ কাৰণ কি কাৰ্বনিক এসিড ঠিক আছে সফট ড্ৰিংক ওকে সো এইটোৱে কি কৰিব তোমাৰ ষ্টামাকৰ যিটো এসিডিটি হয় এইটো বঢ়াই দিব এসিডিক নেচাৰটো অলপ বঢ়াই দিব অলপমান নিউট্ৰেলাইজ কৰিলে প্ৰবলেম নাই কিন্তু ষ্টামাকৰ এসিডিটি বঢ়োৱাটোহে প্ৰবলেম ঠিক আছে এলকালাইন মানে কি হয় যিমান অলপ এসিড আছে সেইটো কি নিউট্ৰেলাইজ কৰি পেলাব যিমান এসিড লাগে ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে সিমানেই থাকি যাব বা যদি আৰু লাগে সি ৰিডিউস কৰিব ঠিক আছে এইটো কাৰণে we are not supposed to have too much of acidic things আমাৰ অকল ষ্টামাক কিনে তোমাৰ এসিডিক মিডিয়ামত ডাইজেষ্ট কৰে আমাৰ যোনটো ইন্টেষ্টাইন হয় তাৰ কিন্তু ডাইজেশ্যনৰ এনভায়ৰনমেন্ট এসিডিক নহয় ৰিমেম্বাৰ ইন্টেষ্টাইনৰ গোটেই ডাইজেশ্যনৰ যোনটো এনভায়ৰনমেন্ট হয় এইটো বেছিক হয় ওকে সেইটো কাৰণে you have to use alkaline filters on your water filters water should be a alkaline in nature should not be acidic বুঝি পাইছা আমি কৈছিলে লাইক এই কোডা হাইড্রোক্সাইড কোডা কিছু হাইড্রোক্সাইড কো করে আর সব হাইড্রোক্সাইড কো করে দিও but it's not possible because it will be homologia হয় তেতিয়াহলে things like copper hydroxide ferric hydroxide ferrous hydroxide aluminum hydroxide they would have all dissolved in water ঠিক আছে এইটো compulsory হয় যে the hydroxide ion has to be present in an alkali so as to call it an alkali ঠিক আছে understood yeah the basis were like underground reactivity in the hydroxide to follow sub oxide basis the oxide basis maximum rate because maximum rate not react কৰিব some of them will react with hot water some of them will react only with steam আছে এনেকুৱা ঠিক আছে অকল steamer লগত react কৰিব যেনেকুৱা তোমাৰ magnesium ঠিক আছে magnesium oxide only reacts with steam or boiling hot water ঠিক আছে boiling hot water not only 100 degrees celsius boiling hot water লাগিবই তেতিয়াহে তোমাৰ manganese hydroxide produce কৰিব ঠিক আছে calcium oxide will react with normal water ঠিক আছে এইটো তোমাৰ ফ্ৰিজ water লগত react কৰিব ফ্ৰিজৰ পানী আনি দিয়া তেতিয়াও তোমাৰ sodium hydroxide potassium hydroxide cesium hydroxide they will all react with or rubidium hydroxide এইটো সব cold water লগত react কৰিব ice cold water লগত কিন্তু তাৰ reaction to quick time or থাকিব calcium oxide ৰ লগত reaction to বৰ বেছি টাইম হয় তাৰ কাৰণে normal water ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে hot water কি dissolve হ'ব hot water zinc ঠিক আছে জিংকৰ কাৰণে you have to boil the water ঠিক আছে যদি তুমি boil নকৰা no reaction ঠিক আছে it will remain as a precipitate understood so সবৰ বেলেগ বেলেগ properties থাকে আমাৰ oxides বোৰ understood readily soluble হয় water লগত only your alkaline earth metal alkali metal oxides and alkaline earth metal oxides এইবোৰ লিখি থবা ঠিক আছে right now the oxides of alkaline earth metal and alkali metal react with water with normal water react with normal water to produce their respective hydroxides जो alkaline earth metal হয় তার ভিতৰত অকল ক্যালসিয়াম দি থকা দেই alkaline earth metal
ব্র্যাকেট ঠিক আছে ক্যালসিয়াম বিকজ ম্যাগনেসিয়ামও একটা নর্মালি হয় বাট উইল নেভার রিঅ্যাক্ট উইথ নর্মাল পলিমরফিক Good. এখন মনোবেসিক ডায়াবেসিক এগুলো সব করলো না monobasic acids type of less ठीक है एसिड्स ऑफ डायरेक्ट नाम को Sir, that's a disease to for the person in a hydronium ion comparable to the acid. Extremely get sort of hydrogen ion to like produce to the hydrogen ion like helium and if one hydrogen ion attaching water powder to get ठीक है सर साइड में का नाम दिए sir hydroxide ion को होता है produce to by in hydroxide and iron logo following neutralization है hydroxide iron logo H plus जो iron है एक पे तुम्हारा neutralization होता है ठीक है सर एक पे तुम्हारा neutralize हो रहा है and to produce water ठीक है सर যিকোনো বস্তু মানে প্ৰেক্টিকেলত 100% এফিচিয়েণ্ট হ'ব নোৱাৰে মানে যিকোনো বস্তু প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ডত 100% এফিচিয়েণ্ট হ'ব নোৱাৰে মানে তেতিয়া এই ৰিয়েকশ্যনটো 100% এফিচিয়েণ্ট নহয় মানে এতিয়া আমাৰ ফিজিক্সৰ ৰিলেটেড কৈছোঁ এতিয়া যেনেকৈ যিকোনো মেচিনাৰী ফিজিক্সৰ ইতিহাসৰ ভালকৈ চাব নোৱাৰে বিকজ দিছ ইজ নট আ মেকানিকেল কনচেপ্ট ঠিক আছে এইটো মেকানিকেল কনচেপ্ট নহয় For this to study, you will have there is a chapter in class 12 known as chemical kinematics. This is chemical kinematics. That I mean, we study about the speed and the reaction speed of the reactions, chemical reactions. Because basically, I mean, inorganic chemical, inorganic chemistry की नहीं पूरे बहुत मालूम ना. Because inorganic chemistry जो reaction rates are, they are so fast. मतलब कोई समय ना पावा तक study कोई लोग आने. কিছুমান ৰিয়েকশ্যনটো গ্যাসেছ ষ্টেটত হয় কিছুমানটো অৰ্গেনিক হয় তাৰ কাৰণে আমি ষ্টাডি কৰোঁ ঠিক আছে সো 100% এফিচিয়েন্সি টাৰ্ম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ থিংস লাইক ফিজিক্স য'ত আমি মেকানিকেল বস্তু এটা বা ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু এটা তাৰ এফিচিয়েন্সি ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত তুমি একো এনেকুৱাকৈ ধৰণে এনাৰ্জি দিয়া নাই বা তুমি আই ইউ ডুইং এনিথিং টু ডু দ্য ৰিয়েকশ্যন এইটো কৰাকৈ নাই ঠিক আছে 100% এফিচিয়েন্সি এনেকুৱা নহ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ চাগে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে যদি মই কিবা এটা এমাউণ্ট অফ এচিড লৈছোঁ সি বেজৰ লগত কমপ্লিটলি ৰিয়েক্ট কৰিবনে নাই হয়নে নহয় say if I have HCl and if I have NaCl very easy example না তাৰ কাৰণে কি প্ৰডিউস কৰিব NaCl প্ৰডিউস কৰিব and water produce কৰিব this is a good example of a neutralization reaction এইটো অলৰেডি ব্যালেন্স হয় সেইটো কাৰণে মই কি কৰিব নালাগে ইয়াত এইটো তোমাৰ মোল কনসেপ্টটো আমি চাইছো না ইয়াৰ পিছত এইটো কি ইনফৰমেশন দিছে আমাৰ এই ৰিঅ্যাকশন that means 1 mole of HCl is reacting with 1 mole of sodium hydroxide to produce 1 mole of NaCl and 1 mole of water বুঝতে নহয় এতিয়া যদি ইয়াক মই যদি হাফ মল কৰি পেলাওঁ আৰু যদি মোৰ আছে অকল 1 মল ঠিক আছে 1 মল HCl আছে NaOH আছে কিন্তু মোৰ ইয়াত হাফ মল HCl আছে তেতিয়াহ'লে এই হাফ মল HCl অকল হাফ মল NaOH ৰ লগতে ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু বাকী কি যাব কিমান হাফ মল NaOH ৰিমেইনিং কিন্তু মই লিমিটিং ৰিয়েকশ্যন কৰাইছিলোঁ মন আছে না বস্তুটো now whenever chemicals they react যদি তাৰ কমপ্লিট কম্পোজিশনটো পাই যায় নহয় কি কমপ্লিটলি ৰিয়েক্ট কৰি পেলাব ঠিক আছে মানে 100 এটো যদি তুমি 1 মোল 100% বে কৰিছা কি 100% NaOH লগতে ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু ৰিজাল্টিং মিক্সচাৰত তুমি NaCl আৰু H2 হে পাবা তাত একো ৰিমেইনিং HCl আৰু NaOH নাপাবা
বুঝি পাইছেনে? So the efficiency term is not associated with chemicals. Okay? Next लिखा diabasic acids, basicity of an acid लिखा acid और basicity by basicity of an acid basicity first here was Saba. It is the number of ionizable hydrogen atoms present in a molecule of an acid. It is the number of ionizable hydrogen atoms present in a molecule of an acid. But the acid of ions হিসাবে থাকে না atoms হিসাবে থাকে ঠিক আছে because an acid is not a ionic compound है ions को applicable होगा ঠিক আছে এই পুরা ওয়ার্ড বোৰ নহয় যদি ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিয়া নহয় প্ৰত্যেক স্টেটমেন্টৰ কাটি পেলাব ঠিক আছে দোজ ইন্টারচেঞ্জ है और ठीक है यार जो नेक्स्ट इलैबोरेट डेफिनेशन है सबा the basicity of an acid আমি কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিব পাৰো it is the number of hydronium ions that is produced by one molecule of acid এটা অ্যাসিডৰ মলিকিউলে কেইটা হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্ৰডিউস কৰিব পাৰে এইটো আমি বেসিসিটি বুলি আমি দিব পাৰো বিকজ পেলে মই কৈছো যেতিয়া তোমাৰ হাইড্ৰোজেন আয়নটো আয়নাইজ কৰি পেলাব water is solution answer মানে not work কৰি solution produce কৰিব and যেতিয়া the hydrogen ions produce কৰিব এই hydrogen আয়নৰ নিজৰ একো independent existence নাথাকে কাৰণ মই কেলে কৈছিলো এই বস্তুটো hydrogen ions বোৰ highly reactive species হয় ঠিক আছে অকলে এনেকুৱা water থাকিব নোৱাৰে solution it has to react with something or the other so কি কৰিব কি water লগতে এটা coordinate bond বনাব তাৰ ডিফাৰেন্স নহয় এনেকুৱা বনাই ডিফাৰেন্স coordinate क्या consider करें क्या करवाएं ठीक है ना ओके तो राइट it can also be defined as the number of hydronium ions that is produced due to the ionization of one molecule of an acid in aqueous solution. Remember, in aqueous solution to लिखिबला कोन नापा करिबा incomplete sentence हो कारण दिले because a heat water react quickly. Now, another very common misconception that comes out here is that many students tend to think that demand basic basicity hobo acid to amar demand strong. ठीक है এটা ভাবে ঠিক আছে এটা আমার ভাবে কিন্তু strength of an acid is not dependent only on basicity. ठीक है strength of an acid is not dependent only on basicity. কেলে তোমরা কব পারবে না
এইটো এক্সাম্পল হয় বুজি পাম HCl which is a heat gas যেতিয়া কি water লগত react কৰিব it will produce what Sir, it's still exercise for will produce কৰিব and water will produce what hydrogen ion and hydrogen ion মই এইটো ইয়াত কনসিডাৰ নকৰো কেলে মই ইয়াত কনসিডাৰ নকৰো বস্তুটো because যিমান হাইড্ৰোজেন আয়নছ প্ৰডিউস কৰিছে ওয়াটাৰে স্প্লিট কৰি কিমান আকৌ হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ প্ৰডিউস হৈছে সো ইহঁতে ইমিডিয়েটলি ৰিঅ্যাক্ট কৰি আকৌ ওয়াটাৰ বনাব সো ইয়াত আকৌ এক্সট্ৰাকে লিখি লাভ নাই ওকে নাও সি হোৱাট হ্যাপেন্স হিয়াৰ ইয়াত যিমান তোমাৰ হাইড্ৰোজেন আছে সেইটো তোমাৰ গোটেইখিনি হৈ গৈছে নহয় আয়নাইজ ionize হৈ গৈছে নহয় and it is producing hydrogen ions now this hydrogen ion will go and bind with a water molecule and will produce H3O+ hydrogen ion will produce কৰিব ঠিক আছে and remember HCl is a very strong acid ঠিক আছে তো ইয়াৰ বেসিসিটি কিমান হয় বেসিসিটি কিমান হয় so 1 plus basicity 1 now CH3 COOH কি হয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয় তো অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেতিয়া কি তোমাৰ ওয়াটাৰ লগত আকৌ ৰিঅ্যাক্ট কৰিব এসিডিক কি হয় এটা লিকুইড হয় ঠিক আছে লিকুইড হয় when it react with water then again a liquid will produce what ঠিক আছে and again H plus plus H2 that will give you what দুইটাই তোমাৰ এটাই কিয়া হয় এটো তোমাৰ কি হয় বেসিসিটি বেসিসিটি মানে তো নিয়মতে কিউ স্ট্রং আছে হ'ব লাগিছিল তো মানে স্ট্রং আছে so remember the basicity of an acid does not always indicate the strength of an acid ঠিক আছে কিমান কি আয়নাইজ কৰিছে কিমান মলিকিউলস আয়নাইজ কৰিছে আৰু কিমান আমি হাইড্ৰোজেন আয়ন প্ৰডিউস কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে ৰিমেম্বৰ যেতিয়া এসিটিক এসিড ওয়াটাৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব গোটেই মলিকিউলস খিনি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আয়নাইজ হৈ নাযায় অকল এটা ফ্ৰেকশন হে আয়নাইজ হয় এইটো কাৰণে যিটো হাইড্ৰোজেন আয়নৰ কনসেন্ট্ৰেচন হয় সেইটো খুব কম থাকিব whereas H6 যেনে পানীৰ লগত dissolve কৰি লবা গোটেই molecules খিনি use of ionize হৈ যাব so the degree of ionization will determine the strength of an acid so remember the strength of an acid is determined by the degree of ionization of the acid. ठीक है? Greater is the degree of ionization, greater is the strength of the acid. ठीक है? कारण के लिए hydrogen ion concentration बहुत बेसी होगा. Understood? Clear? the hydrogen ion produces को কৈছো হাইড্ৰোজেন আয়নৰ নিজৰ হাইড্ৰোজেন আয়নৰ কিমান কি কয় নিজৰ একো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিস্টেন্স নাথাকে সলিউশন বহুত বেছি ৰিঅ্যাক্টিভ বস্তু হয় ঠিক আছে Whole year, okay? So write down the next point. तो भाई मैं ट्राइबेसिक और नाम का जैसा ट्राइबेसिक phosphoric acid, dialysic phosphorus
ডাইভার্সিটি হয়েছে H3PO3 phosphorus ठीक है सर नाम बताइए phosphorus acid phosphorus acid ठीक है phosphoric acid is H3PO4 H3PO4 it is a triacetic acid that তিনটা hydrogen ions replaceable হয় ঠিক আছে whereas orthophosphorus acid যদি হয় তার অকল তিনটা হাইড্রোজেন আয়নের ভিতৰত অকল দুটা রিপ্লেসেবল হয় রিপ্লেসেবল মানে কি আয়নাইজেবল হয় ঠিক আছে এটা ডাইৰেক্টলি ফসফৰাছৰ লগত লাগি থাকে এইটো কাৰণে আমি তাক কৰিব নোৱাৰো আয়নাইজ কৰিব নোৱাৰো you cannot break phosphorus and hydrogen bond even hydrogen bonds possible নহয় হাইড্রক্সাইড পুরা কি শুনিছে হাইড্রক্সাইড এসিডৰ হাইড্রক্সাইড নাথাকে স্যার সুইসাইডের অক্সিজেনের ঠিক আছে লোক আমাক ইমান দেখুৱাই দিছে এই বস্তুটোৱে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব ঠিক আছে এইটো কেনেকুৱা বনে এই গোটেই মলিকিউলটোৱে ইয়াৰ লগত প্ৰথম ৰিয়েক্ট কৰিব হাইড্ৰোজেনৰ লগত তেতিয়াহে তোমাৰ ইয়াত এটা হাইড্ৰোজেন এড হৈ যাব ঠিক আছে so do not this is not a hydroxy যদি অ্যাটমিক স্টেটত থাকে অ্যাসিড হিসেবে বনাব যদি তোমার এই সলিউশন ফর্মত থাকে প্রডিউসার মলিকিউল ইন দ্য ফর্ম কামস ঠিক আছে বুঝি পালা কথা একটু কনফিউজ নকৰিবা দেই কেতিয়াও নিলিখিবা সায়েন্সৰ পঢ়া এটা ইয়াত হৈ গৈছে ঠিক আছে হাইড্রক্সাইড আয়ন মানে এটা বেস ঠিক আছে দিস ইজ নট আ বেস ঠিক আছে আর সিমিলারলি তুমি যদি মানকে দেখ অ্যালকোহল পঢ়িবা দি OH গ্রুপ ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক আছে দিস ইজ নট আ হাইড্রক্সাইড গ্রুপ রিমেম্বার ঠিক আছে এটা হাইড্রক্সাইড গ্রুপ নহয় দিস ইজ আ ফাংশনাল গ্রুপ নোন এজ আ অ্যালকোহল গ্রুপ ঠিক আছে এটা ফাংশনাল গ্রুপ হয় ইয়াৰ ওপৰত একো চার্জ দেখিছা কিবা চার্জ দেখিছা একো চার্জ নাই দিস ইজ আ নিউট্রাল গ্রুপ ঠিক আছে যদি তোমাৰ হাইড্রক্সাইড বুলি কৈ দিয়া হাইড্রক্সাইড that means it is an ion হ্যাঁ सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन যদি আর ও নিউট্রাল হাইড্রোক্সাইড যদি জায়গা আমি এই ইলেকট্রোলাইজার কইছি ইলেকট্রোলাইজার কইছি নিউট্রাল হাইড্রোক্সাইড सो इट्स न्यूट्रल হবে মানে suppose oxygen and hydrogen मुझे थोड़ा बहुत क्या एग्जांपल है फॉर एग्जांपल oxygen and hydrogen forming a bond ठीक है और फॉर एग्जांपल ताकि और बेसिक hydrogen and hydrogen are forming a bond this is not always possible for this world जेते या bond form होती है bond form से covalent bond form से it is forming a covalent bond ठीक है एक covalent bond किस कारण फॉर्म होता है sharing of electrons now if you split this hydrogen in a manner such that one hydrogen takes one electron each कितने की पाता दूसरे हाइड्रोजन एंड पेंसिलिन दिस इज हाइड्रोजन ठीक আছে কিন্তু যদি মই ক্লিভেজ টু এনেকুৱা কৰিছো if I am doing the cleavage in such a way that both the electrons are taken by one hydrogen and one hydrogen is completely devoid of an electron ঠিক আছে তাহলে কি প্রডিউস কৰিব hydrogen positive and hydrogen 1 sorry hydrogen 1 negative ঠিক আছে it is forming a what ion it is forming a hydrogen ion and a hydride ion ঠিক আছে এইটো পসিবল হয় সো এইটো পসিবল হ'ব নোৱাৰে নকবা দেই ঠিক আছে তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি চিপ্লৰ টিকটো জাস্ট আৰম্ভ হিচাপ হে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেন্টছ নকবা
It is not possible to know about it. So everything is possible. Huh? So everything is possible. স্যার আমি একটু পরে লিখছি সিম্পলি ওএইচ গুলি কত হবে ওএইচ গ্রুপ কি এগুলো ওএইচ গ্রুপ দিয়ে কত হবে OH group গুলি কত আছে যদি এই OH group গুলি মানে কোই দিয়া then it is a what group it is an alcohol group এইটো ইয়াত দেখো OH group ইয়াত কোই দিবারে ইয়াত তোমার ফসফরাসে প্রথম অক্সাইডস বনাইছে then that oxide is reacting with hydrogen in a different manner কেনবা তোমার এই ফসফেট কিবা তোমার অর্থোফসফরিক অ্যাসিড তো বনে that's a different thing ঠিক আছে এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ে হয় বনমার হ্যাঁ যদি তোমরা কোই দিবা ঠিক আছে হাইড্রোক্সাইড আছে OH group আছে no OH group does not mean it is a hydroxide group if you say hydroxide group you will have to specifically mention hydroxide OH negative OH is not a hydroxide group OH is an alcohol group ঠিক আছে ওই দিটি লিখতে গেলে এক্সাম ভয় লেগেছে মা ঠিক আছে এরপর ক্লাস 9 এর জন্য কনসেপ্টস আর আইএনস আর অলপমান ঠিক করে দিবি হ্যাঁ তো বস্তু নহয় জিটি লিখবি দিস ইজ নট সিবিএসই না জিটি লিখবি কাটবি একটা ওয়ার্ড উল্টা পুল্টা হবে গোটে স্টেটমেন্ট মানে ফেলা দ্যাট ইজ নো স্টেপ মার্কিং অ্যাক্সেস স্টেপ মার্কিং না থাকে हाँ बताइए कोई स्पेशल और रिलेटेड कैरेक्टर कॉम्प्लीट करने का एक टाइप लिबरेशन हाइड्रोजन आयन लिबरेशन केमिकल से आपका क्या है लाइक हाइड्रोजन आयन लिबरेशन केमिकल लाइक खाली डिजॉल्व किया केवल केमिकल लाइक स्टेटमेंट no when orthophosphoric acid is dissolved in water it ionizes to form hydrogen yes two hydrogen ions and it is what phosphate so what's क्या है प्रोड्यूस होगा যদি H3PO4 থাকে it will produce 3 hydrogen ions plus 1 PO4 3 negative ion this is a phosphate ion ঠিক আছে যেতিয়া তোমার H3PO3 বনিব it will produce how much 2H plus ion plus HPO3 তোমার 2 negative or 3 negative હું કોકા এখানে 2 negative হবো না 3 negative হবো প্লিজ মই পহলে হি কোকা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নাম কি মই একো জনাবা HPO3 something negative মই সব যদি লিখি দিও তোমাকে নিজে কেতিয়াও নম্বৰ দিবি এইটো ইস্যু হয় হাতত নেট থাকে সব কিতাপ থাকে but still you people will go and search for idiotic YouTube videos এইটো হয় মোৰ ঘৰতে ভৰ্তি আছে এইটো মানে জানো সিহঁতৰ লীলা কাৰবাৰবোৰ ঠিক আছে I কবাম নেক্সট ক্লাসত আহিম ওকে হ'বনে নে নহ'ব হ'ব নহয় নেক্সট ক্লাস মানডে তোমাদের ইউজুয়াল টাইমতে আহিবা